Hello, hello, my friends. How are you today? А как у вас сегодня дела? How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Сегодня я предлагаю вам что-то очень интересненькое. Мы выполним одно упражнение на английском языке. Мы будем читать с тобой на английском, повторять звуки, слова и при этом делать зарядку. Да-да, мы будем с тобой разминаться и читать. Давай попробуем. Right and left. Мы запомним с тобой вот такие слова. Right. Правая сторона. Right. My right arm. Моя правая рука. My left arm. Моя левая рука. Right, left. Right, left. Your right. Твое право. Your left. Твое лево. Не забывай, что на видео все как в зеркале. My right, а твое право будет с другой стороны. My left, and where is your left? Где твое лево? Понял? Okay, great. So, this is my right arm. This is my left arm. These are my hands. Hands. А это ладошки. My right hand, my left hand. Right, left, right, left. Your right, your left. Yeah, great, I see you. Да-да-да, я слежу за тобой и думаю, что ты не ошибся. My right arm, my left arm. My right hand, my left hand. So I'm waving to you. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Ты будешь читать вместе со мной на английском, повторять слова и при этом поднимать то правую руку, левую, смотря как в задании. Right, R будет обозначение. Left, L. Two. T ты увидишь буковку, это значит две ручки. Two, yes? Two. Two hands, two arms. Arms. Great. So, let's start. Now, look at the screen. Внимательней посмотри на экран. Let's read. Repeat after me and raise your right arm or left arm. Two arms. Cake. Kite. Make. Pencil. Take. 7. Pete. Ship. She. Tables. Dish. 9. Fine. Plate. Stick. Twig. Jane. Still. Swim. Let. Great job. Great job. Yeah. Clap your hands. Обязательно похлопай себя. Clap your hands. You did it. Ты справился. You did it. Don't forget. This is my right arm. This is my left arm. My two arms. Two hands. I'm waving. Goodbye. И я тебе машу на прощание. Goodbye. Goodbye. Goodbye to you.